streets feel love. We mix with life. Goes down, blown down, and life shines back. Going fast like a blast on a train. We're born on a place to feel the rush again. And it's never coming down. We're invincible. Good afternoon, everyone. I hope Jacek is with me, and I see Daniele. It's nice. I hope maybe Cecilia is also, or only you, Daniele. No, I apologize for my daughter. As you know, she is very close to give to let me become grandfather, grandfather. So in a couple of 10 days, we hope to have Giovanni here with us. So she don't feel very well, but we are very happy. She apologized. She had prepared all this talk, and now is my turn. I'm sure her figure will be better than mine, but you have to. You have me with you. I'm also very proud to be here with you Polish friends and other European friends. Thank you, Daniele. So I would like to introduce all of you for this speech. I would like to invite you, and if you can do this, Daniele, to be faster than 20 minutes, it will be great, because we have a little bit delay. And after that, I will also invite other speakers. Don't lose the time. Daniele, floor is yours. Okay, I try to do this. Okay, you see the picture? Yes. Yeah. Try to run the presentation, and probably it will be, it's the end. Okay, it's the end. Okay. I apologize. Yeah. Okay. This presentation is a project that we offer to a private customer downtown Milan, and we are proud to present to you as a symbol of what means a garden just in the heart of a very busy town like Milan, and it was a sort of a challenge, because we have to put on a roof garden, not on a Singapore skyscraper, very easy when we project by new, but on the roof of an old building of the 16th century, and we have to face with different problems. But now I would like to present what is Fitoconsult. Is a well-known Italian company working all over Europe since 1982. Fitoconsult is active in tree care, arboriculture, consulting, landscape project, focusing in particular on urban condition, on urban tree condition, urban forestry management, consulting around urban tree vegetation.
in urban environments, Fitoconsult manage with their very different condition. We face with detecting the stability of trees. We have a lab in which we prepare our antagonists against pathogens. We have qualified operators and tree climbers that take care of trees in a different context, from newly planted to veteran trees. So we are offering a whole service in this industry. We have designed and created hundreds of gardens in the last decades, and we have in our team we have landscape architects, agronomists capable to plan and manage each different landscape project. And now I would like to present our challenge, our project. You see on the map is Milan downtown, a town of 2 million of people, capital of fashion, and capital of soccer dream team Milan AC, and so very famous all around the world. But as you can see, very few trees. And on the right, you can see the building is an historical building dated at the end of the 18th century. Is located in one of the main historical streets of Milan, Corso Venezia, just close to the shopping center of Milan. There was an existing garden, mainly composed of conifers, as were used in the 20th century, cedrus, Camaicyparis, taxus, and so on. The choice of the species was unsuitable for the location, both for the dimension of the tree and for the types of trees. Almost all of them were not integrated with the architecture of the building, and they have a roots that start to become a problem for the roots. You can see an overview of the existing garden. You can see big trees on a small soil, on a small surface, with a lot of problem with the roots, infiltration of water in the historical building. So a lot of problem. The work is as a result of the cooperation of different technical skills in situation of space constraints and restriction. The project had the purposes of, first of all, of creation of a garden suitable for the location, evaluating the redefined architecture of the historical place. Second, the creation of a garden suitable for the fruition. The owner asked to have a representative site for the meeting of many people. Third, to solve the problem of roof leaks, and least to increase biodiversity, creating a small ecological site just in the heart of a busy town. The total surface was about 500 square meters and was divided in two different areas, separated by a big void of the central cavadio. There was a cavadio, and we have to reproject all the system. Once we remove all the vegetation, the old substrate was replaced by a new and innovative package of a new soil, ensuring waterproofing, insulation, and the correct drainage for the green area. So it was quite a big challenger, because we have no space. We have for machinery, all was made by hand mainly.
we put 6 layers over the existing building from the bottom, different layers, and who is interested to know what kind of layers we put, I think that the organizer of the Congress have all the details of our layers of a new substrate and tissues that we put on the surface of the root. But as an agronomist, the last challenge was to put an innovative soil, which a mixture of inorganic and organic substance and lapillus, pumice stones, and compost, and to add microorganism, mycorrhiza compost, just to put life in a very inorganic soil. And with the design of new garden, try to emerge different aspects, the suitable for urban context, aesthetic quality of the new plants, integration with the architecture, and with the stone decoration of the building. So we choose different species of herbaceous and shrubs, and also new trees. In the we mixed formal elements, as you can see, such as formal edge of Pittosporum tobira, round shape crown trees of Acer platanoides globosum and Osmanthus fragrans, green lawn areas, and a design of flower beds very delimited with a great variety of informal shrubs. The choice of vegetation includes both evergreen and broad-leaved species with different flowering time of all of the year. The tree were put in position with arbor fix is an artificial system of anchorage to the root balls, just to make the tree stable to a very wind position at the top of the building. This is the final result of the new. You can see the skyscraper all around, and we solved the problem of the weight of the soil, very light soil, but full of life, because we had microorganisms and a spore of mycorrhiza fungi. And the challenge was to put in this small roof biodiversity in order to evaluate the level of biodiversity. We divided some of the flower beds into parcels as a representative sample of the garden to calculate the increase of the insect biodiversity. After a couple of months, we performed a census of family level of all the insects in contact with the flowers, and we discover that we have the number of families that we attract with the 15 different families of insects, and most of the insects belong to the categories of pollinators. So biodiversity is important nowadays in our cities. How to increase biodiversity in the urban context, the importance of the biodiversity, and can rise from an holistic understanding of the green area is the only way to approach landscaping in our city. And another factor is educate people and touching trees and shrubs on the basis of a tree respect.
And starting with a good project and good plant nursery is the key, just to avoid a mistake like planting too deep or overstaking like this, or do many other mistakes that we normally see in our city. So it's possible to put biodiversity in the town, just only use the surface of roof using material, very light material that someone is considering inert, but it's our duty to transform this inorganic material to a soil rich of life that is at the basis of the life of those trees and shrubs. The importance of the soils is very important. You can see a good plant with a lot of microorganisms in the soil, and you can see here the bare roots without improvement, and what happened of the soil with just adding some compost, the volume of soil explored by the root is 700 times more than a bare roots. So you can see a microorganism that is a system that works. And when we landscape or prepare an artificial soil for plants, even on the roof of a skyscraper, we have to bring life in the soil and to consider all the different aspects involved. A live soil is important also for the resistance to water lackness, like in this time. You can see plants without microorganisms and a plant with life with many microorganisms. How these shrubs this plant can resist to drought stress. So knowing the modern arboriculture means that we have to take care not only of the tree, how it grows, how it defends himself, and how it eventually dies, but all consider the tree and the system that is all around trees or shrubs. Is the only way to build a green, vital city. I think that it's all my message is possible with the technology, it's possible to make everything, but technology without knowing biology could be nothing. Thank you for the attention, and I think, dear Wojciech, that I stayed in time of my speech. Thank you. Thank you very much, Daniele, for this interesting presentation, for this interesting speech, and this multifunctional connection between biodiversity, arboriculture, and design, especially in landscape architecture. And we should follow to the next speech. Please, Jacek. Okay. Yes, I would like to welcome Darija Perkovic-Bosnjak, who represents IFLA Europe Vice President for Communication, with presentation how to ensure resilience when restoring cultural landscapes. The floor is yours. Thank you very much. I will share my screen too, in order to be quicker and more in time, if it's possible. Just a second. Okay. Do you see my presentation? Is it okay? Yes. Okay. Okay. So greetings to all participants of today's conference. As Mr. Jacek said, my name is Darija Perkovic-Bosnjak. I am a landscape architect from Croatia.
and today I'm representing IFLA Europe, International Federation of Landscape Architects, European region, as their Vice President for Communications and member of Executive Council of IFLA Europe. As some of you maybe know, IFLA Europe is an organization that gathers and represents landscape architects, our members and national associations from 34 European countries with more than 18,000 landscape architects as members. And our main task is to gather, to network, to promote and support our beautiful profession and our colleagues around Europe. So I would like to use this opportunity for once more to thank the organization and for invitation to IFLA Europe to participate and to contribute to this conference. It is very nice to hear and see many different presentations from all around Europe and world today, and also presentations coming from different professionals, from different engineering and bioengineering professions, and also to hear about approach to ensuring resilience for cultural landscape in different scopes and with different targets, from singular trees to historical gardens, or even whole urban systems as we saw today, and also to see differences in approach in maintenance, management, maybe planning, design, etc. So my today's presentation as a representative of IFLA Europe will be from landscape architects' point of view, and on some of my own projects as examples. I will try to present the diversity and challenges and the opportunities for landscape architects to participate in ensuring resilience when we are working on restoring of cultural landscape. So for starters, when we are speaking about cultural landscape, generally, according to definition given by UNESCO, we are talking about combined work and based on interaction between human and nature in general. And according to UNESCO, we have three main categories of cultural landscape. We have landscape designed and created intentionally by men. We have the organically evolved landscape, mostly rural landscape or agricultural landscapes. And the third category, the associative cultural landscape, more connected with spiritual or symbolical level of knowing about this kind of landscape. According to these categories and this definition, and also guided by the aim of the conference, which is to discuss and to share our experience about phenomenon of resilience of cultural landscapes, I tried to find some general definition of resilience, what we are exactly talking about. So knowing that resilience in general is a capacity to recover, to respond, to successfully adapt, to be flexible and adjustable to external demands and some difficulties. We can talk about three main groups of approach when we are working with cultural landscape and ensuring its resilience. The first group is considers a conservation of cultural heritage. Most of all, it is connected with maintaining and preserving of cultural landscape. Second group are environmental aspects, including climate change and challenges, mostly environmental conditions and self-sustaining ecosystems.
and also very important local biodiversity that was mentioned also in previous presentation and few presentations before in previous sessions. And third group, legal aspects from spatial urban planning and building legislation, and also not to be forgotten, human needs as a fourth really special category when we are talking about planning, protecting, and management of cultural landscapes. Together with all these general inputs and knowledge, I wanted to highlight the definition also coming from UNESCO that says that protection of traditional cultural landscape is therefore helpful in maintaining the biological diversity. I stopped and thought for a while about this sentence because in many cases, when we are talking about biodiversity, we are thinking about rural landscape, nature outside the city, something not so connected with urban landscape. And so for today's presentation, I wanted to highlight the importance of this maybe forgotten first group of cultural landscapes and their contribution to biodiversity. So, as a landscape architect, we do have some fundamentals when working with cultural landscapes and ensuring their resilience. First of all, those are legal aspects, the first group. In Croatian legislation, we have something that is known as basic requirements for construction, and it consists of seven parts or regulations. It's mechanical resistance and stability, safety in case of fire, hygiene, health and environment, safety and accessibility during use, noise protection, energy management and heat consumption, and sustainable use of natural resources. These categories mostly are connected with buildings, and most of all engineers from other professions, civil engineer, mechanical engineers, engineers for water, electricity, and so on, they are working with these legislation regulations, and landscape architects are not so strictly ruled by these seven groups, but when it is possible, we are asked to adapt to these categories. Besides requirements for construction, in our legislation, we also, so we can say that these requirements for construction take care that environment and landscape are safe. First of all, safe. The second group is legislation that takes care of protection of cultural heritage, and as shown in these pictures, it mostly takes care of morphology of historical landscapes, and sometimes defines exact floristic composition that is asked for some cultural landscape, some heritage site. So we can say that legislation connected with protection of cultural heritage takes care that landscapes stay genuine and well preserved in their morphology, first of all. The third group of legislation, protection of nature, is rarely applicable for cultural landscapes in Croatia because nature protection laws mostly are connected with nature outside the city without human impact. So rarely we see guidelines from this part of legislation considering cultural heritage. So cultural landscapes in my country, in Croatia, are protected as cultural heritage, and only legislation that takes care of them is connected with their physical
part with safety and morphology. So the second group of things that ensure resilience of cultural landscapes are connected with anthropogenic determinant and environmental aspects of cultural landscape sites, but at least in my professional work and in legislation in my country, these two categories are not defined and regulated by law. So, and also knowing sorry, something happened. Knowing that there are many different cultural landscapes, heritage sites like Baroque fortresses, historicistic parks, medieval fortresses in woods, different cemeteries that are rare or special or important, summer houses in suburbia from old noble families, or Renaissance castles. We can say that according to style, according to age, according to area they are covering, location where they are settled, we can say that there is huge diversity of different types of cultural landscapes. So when we are talking about anthropogenic determinant and environmental aspects, it is really hard to group it, to regulate, and to make it regulated by law. So the question of today's presentation is how to increase the resilience of cultural heritage as a landscape architect, considering anthropogenic determinant and environmental aspects. As we already mentioned, the most important topics are maintenance and preserving, that were already mentioned in few presentations before mine, and also environmental conditions and self-sustaining ecosystems that we already heard about today. So in today's presentation, I wanted to highlight a bit more human needs and local biodiversity as also very important segments in ensuring resilient cultural landscapes. So in following examples of a few of my projects, I will just share with you what was needed to be considered when working with these projects. So in first example, we were working on Baroque fortress, star-like fortress built in Vauban system in 18th century. Fortress, as you know, exist in Netherlands, Germany, France, Italy. So following all this physical regulation connected with building, we also had to follow guidelines from Ministry of Culture, considering the morphology of this site, but something that is not regulated by law, and landscape architects can and contributed in this part. We really took care about the floristic content, and we were choosing diversity of dendro material that is really native in this area, and in this way we provided possibility for different species from wildlife to live, to feed, to nest, or to have corridor for moving through this area, and also by making a vertical difference between habitats, we provided some safe and dynamic landscape for wildlife too. So in this example, together with all prerequisites for making projects for cultural landscapes, we especially took care of urban and suburban wildlife. Another
example where landscape architects were involved is this historicistic park with castle. According to archive documents, we did a historical study for renovation and all necessary documentation, but also we considered one special attribute of this garden. This is the castle where Croatian first female compositor lived, Dora Pejačević, and her compositions about flowers named the life cycle of flowers are especially known in my country. And in her music parts, she made music about flowers in a sequence as the flower species blossom during the season, during the year. So for the first time, we created the floral garden with species, floristic species for floral beds that could be found in her compositions. So we can say in this example, landscape architects took care also about the music background and exchange of season in this historical garden. Next example is summer house from noble family in Suburbia. It is also a historical garden from the 19th century. We did a historical study, inventory, and different analysis, for example, of evolution of this garden through years or centuries. But also we took a special care about the history and the genius loci of this place too, because it was summer house of famous Croatian writer, female writer, first Croatian female nominated for Nobel Prize in Literature, Ivana Brlić-Mažuranić. And as she spent her holidays, summers, in this garden, she made her herbarium and also kept a diary about changes in the garden. So, except the morphology of this garden, we took especially care about floristic content to be in accordance with her herbarium and diary that she kept, and also to we tried to preserve the sequence through seasons through the year, as she explained it in her diary. Because according to this scenario in garden, she wrote numerous fairy tales inspired by trees, by flowers, and so on. So in this example, we as landscape architects followed the trace from literature and tradition of the area. And a few more examples. This is a park dating from Secession or Art Nouveau period. So we did also all the necessary documentation, but we took in consideration also the floristic content of traditional flower beds in Secession or Art Nouveau. And we can say that here we needed the knowledge about fine arts and flower parterres. And in this example, we have a old urban park in connection with artistic gallery, where sculptures of famous sculptor Ivan Meštrović are exposed. And here we, together with this artistic element of sculptures, we followed the symbolism of oak tree in a parterre design of the park. So we needed some knowledge about sculpture and symbolism and botany here also. And my last example is Renaissance castle on the sea coast of Adriatic Sea, where we took especially care about creating dry meadows and terraces with Mediterranean species that don't need much water in their maintenance. And also in project, we used water permeable
pavement that was also genuine according to the age of this historical site, but it also is good to prevent urban flooding and problems that this part of my country has today with excessive rains and flooding. So we, in this example, we took especially care about water management, and that's all from my examples. So to conclude something from this diversity of examples and to answer on question, how can we as landscape architects increase the resilience of cultural heritage in general? I would say to plan landscapes to be sustainable and a little more than that, because in my opinion, as I understand it, sustainability with all three components, it's ecological, economical, and social, takes care of for good start of some project, but does not consider a scenario of development and life cycles in systems, and everything that we as landscape architects do are living systems. So that's why I wrote this sentence, it should be sustainable and a little bit more than that. So we have to have in mind scenario and development and life cycles in landscapes that we are working on. And to conclude, activities, methods, and patterns that we use to ensure resilience in cultural landscapes in general are not regulated and standardized. There is no common practice, and there is wide diversity of examples of cultural landscapes and of approaches. But do we need over-regulation of all of this? According to just a bit of examples that I tried to analyze, I would say that no, over-regulation is not needed and probably not welcome, because it surely cannot take care of every and any situation that we can be in. So that's why exchange of experience and interdisciplinary cooperation, together with motivation, awareness, and consciousness of different professions that are working with cultural landscape, are necessary. And this is the value of, for example, conferences like today's. This exchange and motivation between ourselves that is happening. And according to this, I would like to highlight the role once more of IFLA Europe in this exchange and cooperation and raising awareness and consciousness about our profession and about also cultural landscapes and resilience. So on our website, you can see many projects that we promote and work on. For example, different contests, different exhibitions or publications that we do, or different partners that we promote that are working on topic of cultural landscapes and resilience and sustainability. And most of all, the most important thing, as the previous speaker also said in his presentation, it is education. Both education while raising our children in general to have awareness and consciousness about the world we are living in, and education of experts, especially landscape architects, who have knowledge and special capabilities to work both with human needs and with biodiversity needs in cultural landscapes that we are working on. So thank you for your attention. I hope I was on time. And if there is some questions, I'm here. Thank you very much. Darija, thank you very much for your presentation and all good practices for restoration cultural landscapes. So thank you very much. Wojciech? Yes. Would you like to invite next speaker?
Thank you once more, and I would like to invite all of you for the next speech of Kasper Jakubowski. I see that the speaker is with us, so floor is yours. We have a little bit delay, so don't lose the time. 10 minutes, okay. Good afternoon, everybody. My presentation will be in Polish. I see that our translators are doing a great job, so I think it's not a problem. Okay, dzień dobry Państwu. Ja tylko udostępnię sobie swoją prezentację. Okej, czy jest widoczne wszystko? Tak, jest widoczne. Może da się przełączyć to w tryb wyświetlania, to będzie pewnie jeszcze lepiej. O, super. Bo u mnie widać to dobrze, ale... Nie, już chyba jest ok. Okej. Krótko dzisiaj chciałem powiedzieć o tej regeneracyjnej roli architektury krajobrazu. Na przykładzie mniejszych gmin i dużych miast. Ale zacznę też od tego, od złych przykładów, od tego, że architektura krajobrazu może być rozumiana jako antyadaptacja, albo nawet proces destrukcji i bardzo często widzimy w przestrzeni miasta, w przestrzeni kulturowych przykłady architektury krajobrazu, która jest kosztem zieleni istniejącej, tak zwanych samosiejek, która wiąże się z laniem bardzo dużej ilości betonu i bardzo tworzeniem jakby też nowych struktur betonowych, jakby bez związku z tą zielenią zastaną, z tym kontekstem zastanym. W Polsce opisał to zjawisko Jan Mencel w książce Betonoza. Opisał rewitalizację bez renaturyzacji, rewitalizację po polsku. I drugi przykład architektury krajobrazu i takiej antyadaptacji to są przykłady architektury krajobrazu, która wymaga bardzo dużych nakładów na utrzymanie, pielęgnację, jest kosztowna w utrzymaniu, zużywa bardzo dużo wody, energii, torfu. I to jest architektura krajobrazu, która nie rozwiązuje problemów, ale generuje nowe. I jako przeciwwagę pokazuje przestrzenie troski w architekturze krajobrazu, tak bym to określił, czyli przykłady, które już dawno wyszły z mody, takiego prośrodowiskowego kształtowania też krajobrazu kulturowego, pokazujące, że nie tylko ochrona przyrody może mieć miejsce w miastach, ale także procesy głęboko osadzonej renaturyzacji, odtwarzania siedlisk, odbudowy, tworzenia na nowo. To są przykłady z centrów wielu europejskich metropolii, tutaj z Londynu czy z Pragi. Widzimy też nowe krajobrazy kulturowe, nowe osiedla mieszkaniowe otoczone lasem, jakby zatopione w tej zieleni. I ta zieleń tutaj pełni znacznie większą rolę niż dekorum. Jest elementem tej zielonej infrastruktury. Ja regeneracyjną wartość architektury krajobrazu postrzegam przede wszystkim przez to, co mówili już poprzedni prelegencji, czyli przez kształtowanie relacji pomiędzy glebą, roślinami, grzybami, człowiekiem i ekosystemem. To jest także ekosystemowe podejście w projektowaniu. To są nie tylko korzyści, jakie czerpiemy z ekosystemów, ale też konkretnie prace, jaką wykonują. Mówimy tutaj że magazynują wodę, pochłaniają pyły, poprawiają ten klimat, przyczyniają się do adaptacji miast, ograniczają miejską wyspę ciepła, nie mówiąc o tych korzyściach bardzo społecznych, estetycznych, związanych z potrzebą obcowania także dziką przyrodą, bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Myślę sobie, że architektura krajobrazu to też jest zielona infrastruktura dzisiaj. Ja nie będę wnikał w definicję zielonej infrastruktury.
Chodzi mi tylko o to, że zwykle proces projektowy zaczyna się od szarej infrastruktury, a zielona infrastruktura jest na końcu procesu inwestycyjnego. I to jest właśnie ten proces destrukcji w architekturze krajobrazu i w architekturze w ogóle. Ja myślę, że dzisiaj zielona infrastruktura jest tą infrastrukturą krytyczną, tak jak wielu dzisiaj ekspertów i część architektów, architekty krajobrazu przyznaje. Tu jest przykład właśnie kształtowania przestrzeni osiedla, który jest jednocześnie jedną wielką taką ekogąbką magazynującą wody opadowe. I ta zieleń tutaj pełni nie tylko funkcje estetyczne, ale jest przede wszystkim też magazynuje wodę, rozsącza ją do gleby, zagospodarowuje te wody, które zaczynają być w Polsce problemem, bo po pierwsze wody brakuje, albo jest w nadmiarze w stosunkowo krótkim okresie czasu i trzeba ją szybko zagospodarować. Kolejna rzecz ważna, o której chciałem tutaj powiedzieć, to jest kwestia bioróżnorodności. Anna Erbel w swojej książce Wychylone w przyszłość, bardzo ją polecam, pisze, że bioróżnorodność może być dzisiaj wartością dodaną inwestycji. To wskazuje nie tylko jakby na wyższe wartości, ale i w ogóle wyższą kulturę inwestycji i rolę odpowiedzialnych deweloperów, tacy się pojawiają, ale też coraz większą partycypację mieszkańców, także przez edukację już wspomnianą, edukację przez zrozumienie problemu, przez współdziałanie. I to, co jest bardzo ważne, to też niższe koszty utrzymania, że te bardziej naturalne rozwiązania w tym krajobrazie zurbanizowanym i kulturowym w perspektywie kilkudziesięciu lat mogą się związać z niższymi kosztami utrzymania przez mniejsze zużycie wody. I właśnie edukacja przez rozumienie problemów, edukacja przez działanie, przez aktywizację. To jest ta nowoczesna edukacja, ona powinna mieć miejsce w mieście. To jest przykład Woodbury Wetland w Londynie, gdzie mieszkańcy wykopują jeden ze zbiorników na płazy w sąsiedztwie miejsca swojego zamieszkania. Latem mogą przyjść zobaczyć, jak to działa. I właśnie takie działania bardzo pozytywne, prospołeczne, one się doskonale przyczyniają do tej zwiększenia świadomości, tej znaczenia bioróżnorodności. Więc można powiedzieć, że edukacja jest elementem bioróżnorodności. Nie ma dzisiaj bioróżnorodności w mieście bez dobrze prowadzonej nowoczesnej edukacji ekologicznej. I te wszystkie działania z kategorii rewitalizacja, renaturyzacja, to jest coś, co się dzieje w Europie, to nie jest chwilowa moda na ekologię. I kiedy mówimy o rewaloryzacji jakichś założeń, także zabytkowych, kulturowych w mieście, wiąże się to też z odtwarzaniem ekosystemów, projektowaniem też ekosystemowym, projektowaniem siedlisk, zastosowaniem roślinności właśnie w nawiązaniu do lokalnego habitatu. Zaczyna być to bardzo ważnym elementem dzisiaj projektowania. I te rodzime gatunki, o których mówiła poprzednia prelegentka, właściwie wymusza to też inny katalog roślin. Tych gatunków często nie ma w szkółkach, gdzie, jak to szkółkarze często przyznają, projektuje się dziwactwa pod kątem potrzeb klientów. Dzisiaj potrzebujemy poszerzyć ten katalog roślin o te gatunki rodzime, także produkowane lokalnie z lokalnych nasion. Ważne są tutaj eksperymenty, bo my te gatunki leśnego runa, też rzadkie, możemy w miastach zaszczepiać w tych projektach zieleni. Przykładem takiego rozwiązania, konkretnie w którym miałem przyjemność uczestniczyć, to są lasy kieszonkowe metodą Miyawaki. Ta koncepcja zaczyna być popularna w polskich miastach. To jest przykład z centrum Krakowa na Podgórzu, gdzie powstał pierwszy taki las w Krakowie, taki tiny forest. I my się tej metody tu w Polsce uczymy. Tutaj zajęcia, które odbyły się 2 tygodnie temu ze studentami, gdzie pieliliśmy ten las. I w tym lesie zastosowano 35 gatunków leśnych, drzew, krzewów rodzimych, właśnie posadzonych bardzo gęsto w takiej przestrzeni zurbanizowanej. Po 3 latach właściwie ogranicza się pielęgnację tego zagajnika do minimum. Dodatkowo jeszcze z zarządem zieleni liście, które są wygrabiane z okolicznych terenów zieleni, przywozimy tam i wysypujemy grubą warstwę, budując tą glebę, to siedlisko. Dodajemy tu też martwego drewna, żeby zasilić ten ekosystem i stworzyć takie mikrosiedlisko właśnie w krajobrazie zurbanizowanym. Tego typu przykłady mają bardzo duże znaczenie edukacyjne i też artystyczne. To jest przykład instalacji Zodiaku w centrum Warszawie,
wykonanie, to jest pomysł Pracowni Centralna, miałem przyjemność tutaj pomagać w powstawaniu tego. To jest przykład glebarium, czyli takiej instalacji, w której gromadzi się rzeczy brudne, liście, do dekompozycji, do takiego recyklingu i te właśnie brudne rzeczy, one pełnią ogromną rolę w architekturze krajobrazu, natomiast świadomość, wartość tego typu elementu przestrzeni miejskiej jest bardzo niska. Stąd próba oswajania mieszkańców z tą taką właśnie glebą, jak ona powstaje, co się dzieje z liśćmi. Inna kwestia to jest to instalacja Renatura, czyli wprowadzanie tej roślinności ruderalnej, miejskich chwastów do centrów miast, tam gdzie jest właśnie dużo betonozy, żeby pokazać też, że jest taka kategoria roślinności, która doskonale się adaptuje do warunków stworzonych przez człowieka, a którą my próbujemy z tego krajobrazu zurbanizowanego usunąć jako, nie wiem, nieestetyczną, mało wartościową, spontaniczną. I ona dzisiaj pełni bardzo dużą rolę. To są takie banki bioróżnorodności. Tutaj jest mech, który nie jest z lasu, tylko był na jednym z nieużytków w Krakowie, gdzie wytrzymywał temperaturę asfaltu do 60 stopni. Ten mech rósł na asfalcie. Ja go tylko przyniosłem do centrum Warszawy na tą instalację. I wreszcie czwarta przyroda, koncepcja wprowadzona przez profesora Inga Kowalika, czyli włączanie tej sukcesji ekologicznej do projektowania, zarządzania zielenią. Wymaga to dużej wrażliwości projektantów, to nie oznacza prostej akceptacji, ale raczej próbę modelowania się, wpisania i sterowania tą sukcesją. To może być doskonałe narzędzie projektowe, przy okazji ograniczając te interwencje projektowe, wykorzystać to, co rośnie samo i poszukiwać dla tego adekwatnej formy estetycznej. To są przykłady z Berlina. Dodatkowo ta spontaniczna roślinność, nawet z udziałem gatunków obcego pochodzenia, też jest elementem tożsamości miasta. Są tam gatunki zawleczone w wyniku burzliwej historii wojennej, związanych z przemysłem. I jest to ta wartość dzisiaj do odkrycia. Też możemy czerpać z tego katalogu roślin, które jest w tej czwartej przyrodzie. Tu widzicie Państwo zdjęcia z Prypeci, z Czarnobyla, gdzie 35 lat po katastrofie w Czarnobylu widzimy ten proces sukcesji, jak on przebiega. Ja tylko dodam, że nie potrzebujemy katastrofy o takim zasięgu, żeby tą sukcesję ekologiczną, czwartą przyrodę zapraszać i włączać do współczesnej architektury krajobrazu jako nową wartość projektową. Konferencja jest w Krakowie, Państwo się łączycie online, możecie sobie Państwo wyobrazić, że jesteście w środku Krakowa, 2,5 km w linii prostej od Wawelu, od zabytkowej Starówki w Krakowie. I to jest kamieniołom Libana, który w tym roku stał się użytkiem ekologicznym. I to się wydarza, kiedy zaprzestaniemy projektowania i oddamy te ręce naturze. Ta przyroda robi to w niezwykły sposób, ona się świetnie adaptuje do tej miejskiej wyspy ciepła. I dzisiaj to jest właściwie przedmiot badań. W zeszłym roku stwierdzono rzadki gatunek storczyka, listera owata w jego wnętrzu i to wszystko jest w środku miasta. Więc pozostawianie takich laboratoriów natury, takich miejsc, które mogą zarastać, podlegają sukcesji ekologicznej, jest bardzo cenne. Możemy to interweniować, możemy odtwarzać pewne wcześniejsze fazy sukcesji, eliminować gatunki najbardziej inwazyjne, natomiast jakieś strefy powinny być całkowicie wyłączone z ludzkiej ingerencji, gdzie po prostu obserwujemy, badamy i wprowadzamy tam ludzi na określonych zasadach. I kończąc prezentację dosłownie przez minutę, wspomnę jeszcze o takim przykładzie, bo mówiłem o przykładach w dużym mieście, to dosłownie kilka slajdów z tego, co nam się udało pod Krakowem, w wiejskiej gminie, gdzie udało nam się przekonać lokalną społeczność decydentów, żeby śmierdzące bagno, zaśmiecony nieużytek uprzątnąć i zagospodarować inaczej. I stworzyliśmy przestrzeń, która jest ekoskwerem i miejscem spotkania mieszkańców z lokalną przyrodą na bardzo niewielkiej powierzchni kilkunastu arów. Stworzyliśmy tablicę, stworzyliśmy miejsce, gdzie za pomocą drobnych interwencji jest to przestrzeń do kontaktu z przyrodą, względnie naturalną, w sposób bezpieczny. I czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby te przestrzenie rewitalizować i adaptować, udostępniać je mieszkańcom. Wystarczą takie drobne zabiegi, jak stworzenie pomostu, jak wykorzystanie martwego drewna jako ławek, renaturyzację stawu, napełnienie tego działaniami edukacyjnymi, aby to miejsce zaczęło żyć, służyło mieszkańcom i służyło tej przyrodzie.
I to są działania niskokosztowne, które też zrobiliśmy jako fundacja zajmująca się edukacją ekologiczną i jako architekt krajobrazu. I pokazuję to jako dobry przykład w tych mniejszych miejscowościach, gdzie to zrozumienie dla tego bioróżnorodności jest często mniejsze. Tu pokazuję, że nie trzeba wszystkiego kosić, że możemy to koszenie ograniczać do końca maja. Ważne są tablice edukacyjne, żeby pokazać zarówno to życie dzikie stawu, jak i drugiego drzewa. I ostatni slajd to jest ten feedback tych ludzi, żebyśmy bardzo zobaczyli, jak te miejsca żyją, jak ludzie je odbierają, bo to, co nas przekonało, że tym minimalnym nakładem środków możemy uzyskać maksimum tego dobrego efektu, który ludzie nam komunikują, że to miejsce spełnia ich potrzeby pod kątem kontaktu z tą dziką przyrodą w najbliższym sąsiedztwie miejsca zamieszkania. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Thank you, Kasper, for this speech. It's very close to my way of thinking about landscape, which we should preserve in cities and in human surroundings. Thank you once more. Thank you very much. Now Jacek, next speaker. Yes, now we would like to invite Marta Skiba from University of Zielona Góra with presentation entitled Nitrogen Cycles, New Economy Thinking to Master the Challenges of Climate Change in Cultural Heritage in the City. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę wystąpić. Czy Państwo... O, już idzie, tak? Chciałam przedstawić Państwu takie najnowsze badania, właściwie wyniki naszych badań. Taki projekt był wraz z Austriakami i Chińczykami zrobiony, właściwie jest jeszcze nieskończony. To są wyniki, które są świeżutkie i chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób ten azot łączy właściwie nas wszystkich, wszystkie te prezentacje, o których była dzisiaj mowa, dlatego że nie wyobrażamy sobie ogrodów bądź rolnictwa miejskiego bez nawożenia, bez azotu. Azot to życie. Czy mogę prosić o następny slajd? Ten właściwie pierwiastek jest wszędzie. On jest też we wszystkich białkach. Nie da się wyprodukować żadnej rośliny, ani hydroponicznie, ani inaczej, bez azotu. Niestety on nie jest taki oczywisty, dlatego że taki reaktywny azot, czyli ten, który nie jest dwuatomowy, jest bardzo szkodliwy. Mówi się, że jest to taki kancerogenny pierwiastek, który bardzo łatwo łączy się w tlenki i te tlenki, jak Państwo pamiętacie, jako gazy cieplarniane, jest też w dużej mierze przyczynia się do chorób cywilizacyjnych i trudności. I teraz mogę prosić o następny slajd. I teraz zastanawiamy się, w jaki sposób, ile go jest. Jego jest właściwie dużo, dlatego że większość atmosfery to jest azot. Niemniej, żeby rośliny mogły go wykorzystać, on musi być w pewien sposób związany. Ale co się dzieje? Jaki jest cykl tego obiegu azotu? Otóż jest on we wszystkich zielonych częściach roślin, natomiast brązowe już się go pozbyły. I niestety pozbyły się go w sposób taki, który przyczynia się właściwie do wzrostu tych elementów, które są niekorzystne, czyli do tych związków, które na nas źle działają. No i należałoby się zastanowić, bo jednocześnie był prezentacja była pani Junge ze Szwajcarii na temat integracji rolnictwa z miastem i należy się zastanowić, w jaki sposób ten azot i to rolnictwo, a też i nawożenie ogrodów i umożliwienie roślinom wzrostu będzie wpływało na nasze, właściwie na nasze miasto, na nasze życie. Mogę prosić następny? Ten właściwie azot, on też ulega zmianom w trakcie sezonu. To nie jest stały
stały element i jego ilość się zmienia, ale i też można w pewien sposób regulować, dlatego że z jednej strony hodowla zwierząt, bo czy ona jest naturalna? Przyzwyczailiśmy się do tego, że myślimy o naturalnych, o naturalnym sposobie użytkowania przestrzeni, czyli na przykład o hodowlach zwierząt. Ale czy one są naturalne? Jakie pogłowie byłoby korzystne, a jakie już przyczynia się do powstawania metanu i tych gazów cieplarnianych w dużym stopniu? W jaki sposób ilość pól, na przykład uprawnych, będzie wpływała na ten obieg azotu w naszym mieście i przyczyniała się do tego, jak nam się żyje, czyli w jak zdrowym środowisku jesteśmy. Czy mogę prosić następny? Chciałam Państwu, to jest właściwie takie skwantyfikowany przepływ tych, po lewej stronie jest taki model, który uwzględnia przepływy w 10 pulach, a po prawej stronie jest Zielona Góra już, jak wygląda taka kwantyfikacja w modelu. I projekt był, właściwie jest w oparciu o kilka miast. Będzie chyba dosyć ciekawe, jak się później porówna te miasta, jak wyglądają przepływy w Wiedniu i jak w miastach chińskich. Mogę prosić dalej. Ale chciałam Państwu przekazać, w jaki sposób będą wyglądały przepływy w Zielonej Górze. Zielona Góra jest takim nietypowym miastem, dlatego że ostatnio włączyła wszystkie tereny wiejskie do swojej administracji, czyli miasto jest dużo większe niż historyczne centrum, a i większe niż teren zabudowany. Mogę prosić następny slajd. Chciałabym Państwu to pokazać na zasadzie wejścia i wyjścia, czyli właściwie tego, w jaki sposób ten azot dostaje się do naszego otoczenia. Otóż jest on przekazywany i poprzez żywność, którą przywozimy, przynosimy ze sklepu, poprzez produkty, które kupujemy nawet w internecie albo w sklepie, w każdym razie trafiają nam do domów, paliwo, czyli to, które przyczynia się do przewozu tych towarów i żywności po mieście, które my wykorzystujemy do przejazdu, ale i które powoduje, że mamy ciepło w domach, tak? Czyli które daje nam elektryczność i ciepło. Także poprzez zwierzęta gospodarskie, które rosną, tak, ale zjadają paszę i zwiększają swoje pogłowie, no i oczywiście przez nawozy. I właściwie można, tutaj wskaźniki są wszędzie zastosowane, czyli ilość azotu na osobę na rok albo na hektar i na rok, dlatego że chciałabym Państwu pokazać, że są pewne różnice i mogłyby się przyczynić do zakłamania tych wyników. Oczywiście wyjściem, czyli gdzie ten azot ucieka, tak? Gdzie go możemy, w jaki sposób on w tym cyklu naszym będzie się znajdował. Otóż emisje są do wody i do powietrza, tak? Czyli do wody, no właściwie w jaki sposób one przechodzą do ścieków, tym się najmniej zajmowałam, dlatego że one są dosyć łatwo policzalne. I jeszcze do powietrza. Mogę prosić następny slajd? Zielona Góra, jak po lewej stronie mieszkańcy, po prawej stronie sposób użytkowania. To zielone to jest lasy, żółte to są pola uprawne, brązowe to jest zabudowa. Mogę prosić dalej? To są ilości właściwie, ile takie sumy, tak, szacunkowe, ile tych wszystkich powierzchni jest i jakie jest wyjście i wejście tego azotu. Mogę prosić następny? Zielona Góra i tutaj już macie Państwo, gdzie właściwie tego azotu wchodzi nam najwięcej. Otóż kwartał 96, no to jest składowisko odpadów, tu go mamy najwięcej, tak, który go wprowadzamy jak gdyby,
Ale proszę zobaczyć, 95 kwartał to jest taki duży kwartał mieszkaniowy, ale z gruntami rolniczymi, czyli nakładają się ilość mieszkańców wraz z tą żywnością, produktami, ale również z nawozami sztucznymi, pola uprawne. Mogę prosić dalej? Tu jest również to wejście. Po lewej stronie sami mieszkańcy, czyli część kwartałów jest wyłączona, ta, która nie ma mieszkańców. Tak? Takie gminy małe, kiedyś gminy, a w tej chwili osiedla takie miejskie, tak? Wiejskie w mieście, to są te kwartały, które są na niebiesko wokół rdzenia Zielonej Góry. I po prawej stronie z uwagi na wielkość powierzchni, tak? Czyli żeby zobaczyć, gdzie jest najwięcej wchodzącego azotu. Proszę zobaczyć, kwartał 57, tam są grunty rolne. Proszę dalej. No i wyjście, gdzie mamy największą emisję tego azotu, tak? Gdzie on się właściwie nam, wszystko co na zewnątrz, czerwone, takie mocno czerwone, to są tam, gdzie nawozy azotowe niestety dostają się do powietrza, tak? Bo one się utleniają. Z jednej strony utleniają, z drugiej jak nie ma wody, tak? Albo poprzez parowanie później i z roślin też dostają się do powietrza. Wszystkie zielone części mają azot, a w momencie, kiedy brązowieją liście, no to ten azotu się jak gdyby pozbywają. Proszę dalej. No i tutaj jest tam, gdzie on się właściwie wydostaje. Jedne z miejsc, w których najbardziej się wydostaje, to jest przemysł. To są działania przemysłowe, czyli tam, gdzie jest elektrociepłownia, to jest kwartał 96, tak? 95 i 1. To jest te kwartały, w których jest ogromny przemysł. Proszę dalej. Bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że największą rzeczą będzie uporanie się z tą dużą ilością azotu, który mamy. A oczywiście miejscem, w którym możemy to zrobić, to są biogazownie. Bardzo Państwu dziękuję. Yes, Marta, thank you very much for sharing us. Yes, for sharing with us the results of your latest research. And Wojciech, now we would like to invite next speaker. I would like to invite you for a next speech. I hope the speakers are with us. Kinga Raconi-Leja, Krzysztof Barnaś, and Tomasz Jeleński. I hope you are with us. Yes, I see. Well, we had some technical problems. It looks like we were actually expelled from the conference, so we are coming back. Kinga Raconi-Leja and Krzysztof Barnaś. Can we share the presentation? Yes, it has started sharing. Is it visible? Yes, it is. Maybe you can put it on the full screen, yes. Okay. Thank you. Mm-hmm. We cannot hear you in that moment. RES-based mass thermal retrofitting of late 20th century panel block housing stock in Cracow as a means of combating climate change. Well, the title was actually connected and trying to actually approach a problem of green neighborhoods concept. We worked with the Climate Kick International and also with Bankers Without the Borders. The project was aimed to work with the certain neighborhood of Cracow, which was chosen later and we were presented.
we tried to actually take into account the challenges of mass deep thermal modernization of buildings, the use of renewable energy, and development of blue-green infrastructure of deep regeneration of local communities. The team was actually multidisciplinary, and we worked under the auspices of Center for Research Excellence of Politechnika Krakowska. It was also a pilot project for Cracow. Well, the main task and the main issue we as an urban and architectural team had to represent was actually the issue of how to choose the proper neighborhood to be actually taken to be a further step of a project. And we developed a series of guidelines used on our actually experience, knowledge of Cracow. We wanted to have the group of buildings which would be residential, multifamily, 5-story with no lift, built between 1945 and 1995, and it should be representative for the period, so undiversified, replicable, and scalable. Actually, using the GIS methodology, we actually found out that there's over 1,500 buildings that could be an issue and a problem, which actually is talking about the scale and the solution influence. We would have actually a proper outcome of the project, but we wanted to scale the project further. The internet connection seems not to be stable, so we are not able to continue with interpretation. Maybe you can switch off the camera and it will... We switch off the camera. Again, do you see us again? Yeah. Yes. Your camera is switched off, but we can see your presentation. Interpretation will be resumed for the next presentation. Okay. Thank you. Thank you very much. So we actually came with the solution showing certain areas of Cracow, showing how vast is the project. It's especially in the area of Nowa Huta, which are the districts of post-1945. Well, we tried to actually also apply to the energy demand, showing, well, here are the charts showing that between 1985 and 1996, the potential for final energy savings of residential areas would be much higher, as well as actually understanding that the total area of residential building for thermal modernization before 1985 is actually the most probable. Well, we did the next step where we actually tried to enlarge the number of the criteria. So not only 5 stories built after 1945 with certain number of scalability and also public ownership of the land around, which would be much more easier to introduce the green neighborhoods criteria. We also had other issues as the complex set of the same building types, the visual effects, so the prospective actually visibility of the project, and mixed functions introduced in the ground floor areas. Well, it turned out that we have quite a number of housing estates that could be taken into consideration. We actually also looked at the scalability of the project. So you have here 4 major districts of Cracow and 24 neighborhoods.
that actually the number shown on the right shows the scalability. So how many buildings actually would apply? As you see, there's many of them. I mean, there's 28 or in Osiedle Dąbie, 31 in Azory, 58 in the final one in Nowa Huta, but also cross section, we had buildings which were repeatable in the whole city. Yes, and one of the elements of assessing the buildings and picking a suitable candidate for validating our approach was the use of the TOPSIS method. And here the members of the research team acted as experts, and all of the buildings, actually the complexes of buildings, the housing estates themselves, they were assessed by our team against the criteria shown previously. And the top 3 contenders were Azory, the area around Kozłówce, and the Złotego Wieku housing estate. These were the 3 top contenders. And this analysis was later expanded to a so-called social analysis, which was intended to gauge how feasible the project was in each of these territories, with a specific focus on whether the stakeholders or the actors involved would show an interest in the project, whether or not the facility management arrangements in a given area were favorable towards the project. In other words, whether there was a single centralized housing cooperative or a well-functioning homeowners association, and whether or not these institutions had access to any materials that could be of aid during the application process. Ultimately, the social analysis resulted in picking the 3rd best site, the Złotego Wieku housing estate, which, as we can see, had the highest score in all of the criteria. And this is the site that we ultimately chose for the building, for the specific building for which dedicated solutions, including accessibility enhancement, thermal refurbishment, and greening and landscaping of the area. This was all included in our solutions. And one of the other steps that we took was we looked for the building which had the greatest visibility and which also offered the highest potential in terms of renewing its surroundings, in terms of the landscape, in terms of how it's and the space around it functioned. And for this purpose, we identified the building at 70 Złotego Wieku housing estate as the best, well exposed. It stands along a major arterial road, and it was also well visible from a nearby church, and it also had excellent access to circulation pathways, such as one of the main circulation routes running through the housing estate, and it also had close proximity to a nearby bus station. Here you can see some of the photos of the building, and here is also a scheme of the nature-based solutions that we employed. Here, these solutions were mostly aimed at enhancing the retention capabilities in the event of so these solutions were primarily aimed at this. These solutions included overall
included rain gardens, and they also included green roofs. We can see another scheme of these solutions that we introduced. Box gardens and green roofs as well as our newly introduced Sorry for that, we are back. The next stage was an energy audit, which was also coupled with an inspection of the building, as the solutions that we intended to propose were meant to actually be applicable and could be used in practice. So this wasn't just a kind of model of remodeling solutions that could be introduced to these types of buildings. I'm sorry, I think we are not able to follow your presentation as the sound is very bad. Audit, we identified a set of energy systems which could be used to reduce. Okay. Could you go closely to the end? It seems we have lost connection again. We are very sorry. We are performing from university, so I don't know what's the problem. So maybe let's just cut that. Our solutions were intended to be a part of energy bills. The amount paid to cover those bills could be replaced with installments that could pay for all of these solutions that we plan to implement, whereas the actual energy bills would be brought down to zero. These costs would also cover the accessibility enhancements, such as the installation of lifts, introducing barrier-free design to these areas, as well as covering all of the landscape enhancements and the nature-based solutions. So unfortunately, our calculations, which were performed in late 2021, showed that even after a period of 30 years, it would not be possible to cover all of these costs, even for the cheapest variant, which we also prepared. But as we can see with the current situation, actually under current pricing models as well as energy prices, this would be a much specifically as actual energy costs would thus essentially freezing the amount that would have to be paid over the long term. So thank you very much. Sorry for inconvenience with the voice. Thank you very much for this presentation, and because of these problems, I just go to Jacek, to the next. Yes, so the last speaker of this session is Anna Krzywońska from University of Zielona Góra, with a presentation entitled Resistance of Cultural Landscape to Contemporary Forms of its Transformations in the Subject of Special Plain Law. The floor is yours, please. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia w dzisiejszej konferencji. Poproszę o pierwszy slajd, dziękuję. Temat mojego wystąpienia związany jest z
problematyką krajobrazu kulturowego oraz jego odpornością, a może bardziej ochroną przed przekształceniami wynikającymi z działalności człowieka i to w odniesieniu do tego negatywnego aspektu, jeżeli chodzi o formę prawno-planistyczną. Spostrzeżenia, o których dzisiaj Państwu chciałabym opowiedzieć, są wynikiem współpracy przy projekcie, o którym już mówiła profesor Skiba, a dotyczą sposobu funkcjonowania w odniesieniu do zapisów planistycznych w momencie, w którym mamy do czynienia z niestandardowym, jeżeli chodzi o formę prawną, sposobem funkcjonowania przestrzeni albo jej ochroną. Poproszę o następny slajd. W odniesieniu do polityki przestrzennej gmin, problematyka ochrony krajobrazu jest jednym ze znaczących elementów, o którym mówi sama ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale też stanowi jeden ze statutowych działań, jeżeli chodzi o wytyczne w odniesieniu do działań planistycznych w każdej skali planistycznej, co ma za zadanie wyprzedzić prace związane z kierunkami rozwoju na poziomie gminy czy regionu, bo o takich działaniach mówimy. Zarządzanie przestrzenią poprzez planowanie oraz sposób zagospodarowania terenu, czy w odniesieniu do tematu ochrony krajobrazu również tego aspektu wymaga dostępu do wszechstronnej i wiarygodnej informacji. I to jest właśnie ta rzecz, o której chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć, jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia na ten temat. Poproszę o następny slajd. Polityka przestrzenna w odniesieniu do funkcjonowania wartości kulturowych i historycznych oraz ochrony krajobrazu w systemie prawnym oparta jest na ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przede wszystkim ustawie Prawo budowlane. Oba te dokumenty stanowią fundamenty procesu inwestycyjnego w naszym kraju. W odniesieniu do polityki przestrzennej gmin opiera się ona o zapisy dokumentów planistycznych, do których należą przede wszystkim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument kierunkowy nie stanowiący prawa miejscowego oraz sam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawo lokalne. Poproszę o następny slajd. No i w odniesieniu do funkcjonowania tych obu dokumentów, na których opiera się cały proces inwestycyjny, może dojść do takich sytuacji, w których zgodnie z prawem praktycznie tracimy pewne formy, a już na pewno zdarza się, że może dojść do zakłócenia panoramy czy wnętrza urbanistycznego. Po lewej stronie widzicie Państwo sposób funkcjonowania przestrzeni z widokiem tam z tyłu, na samym końcu widać wieżę ratusza i sposób funkcjonowania tej przestrzeni przed uchwaleniem planu i realizacji inwestycji. Po prawej stronie już realizacja, znaczy wynik funkcjonowania, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, w momencie, w którym z pełnym przekonaniem wydaje się, że nie doszło do analizy sposobu funkcjonowania przestrzeni zespołu urbanistycznego. Poproszę o następny slajd. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie przestrzeni i sposób jej zagospodarowania, wydaje się, że w związku z tym przykładem, o którym mówiłam przed chwilą, fundament stanowi informacja dotycząca przestrzeni, która może wpływać na wartość ekonomiczną, na determinację rozwoju, jak również przekłada się na bezpośredni sposób funkcjonowania człowieka w tej przestrzeni w rozumieniu inwestycyjnym, ekonomicznym, czy jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ochronę przyrody, bezpieczeństwo, czy właśnie element, o którym mówimy podczas dzisiejszej konferencji, czyli krajobraz i wartości kulturowe. Wydaje się, że wykorzystanie technologii GIS, o której już też Państwo dzisiaj mówili, bo w jakiś sposób ją wykorzystujecie,
w lokalnej, regionalnej czy krajowej skali projektowania planistycznego daje możliwość przy wykorzystaniu dostępnych informacji o terenie i sposobie jego zagospodarowania, które niekoniecznie są przekładane na właśnie system informacji o przestrzeni, bo po prostu funkcjonują w formie papierowej lub jakiejś formie, która nie jest połączona z bazą danych. Pozwala to na opracowanie symulacji poszczególnych wariantów modeli w systemie 3D i 4D, czyli z możliwością sprawdzenia, jak wygląda detekcja, jak wyglądają te zmiany w przestrzeni, na przykład zmiany w przestrzeni na przestrzeni czasu. Poproszę o następny slajd. Cała ta gama narzędzi tak naprawdę powoduje, że jesteśmy już bardzo blisko systemu, w którym Unia Europejska próbowała zarazić kraje Unii, kraje członkowskie, czyli systemu, który opiera się na idei Inspire i dla mnie, co najważniejsze, systemu CityGML, który miał zafunkcjonować w ramach połączenia wszelkich form dostępnych plików i informacji na nich zapisanych na potrzeby jednej formy zapisu, która umożliwia ogólny dostęp do tych danych. My widać na przestrzeni czasu, że skupiliśmy się w tej chwili na BIM-ie i może to i dobrze, bo jest to też forma, która przybliża nas do ogólnej idei udostępnienia danych, a o tym właśnie mowa. Poproszę o następny slajd. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie w systemie BIM, to tak naprawdę całość opiera się na pozyskaniu informacji o przestrzeni. Może ona funkcjonować w ramach fotogrametrii naziemnej, czyli na przykład skaningu laserowego, czy też zdjęć, jak również skaningu lotniczego, fotogrametrii lotniczej, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście fotogrametrii związanej ze zdjęciami satelitarnymi. Obiekty istniejące, obiekty projektowane i całość daje nam pogląd na sposób funkcjonowania i możliwości w odniesieniu do kierunków rozwoju przestrzeni, na przykład miejskiej, a to wpływa na rozwój jakości miasta i tak naprawdę uzyskujemy dzięki temu dosyć duży zbiór informacji, o co tak naprawdę walczymy. Poproszę o następny slajd. Technologie, o których mówimy, czyli chmura punktów, numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu, to automatyczne, w większości automatycznie generowane informacje, które są niezbędne już na dzisiaj, jeżeli chodzi o tworzenie modeli 3D na potrzeby na przykład BIM, ale tworzenie ich w formie generowania automatycznego, czyli maszynowego tworzenia przestrzeni 3D, bo ta wydaje się docelową formą, o którą walczymy. Poproszę o następny slajd. Taka forma planowania przestrzennego z wykorzystaniem technologii GIS staje się narzędziem w procesie prezentacji rozwiązań planistycznych, na przykład na forum publicznym, w ramach debaty publicznej nad planem, która jest elementem realizacji procesu związanego z tworzeniem dokumentu planistycznego. Przejście z modelu 2D do 3D daje możliwość wykorzystania tej formy jako narzędzia rozwiązywania problemów oraz osiągania kompromisów. 3D jest formą, która jest dużo bardziej przyswajalna dla zainteresowanych niż forma 2D, której czasami nie da się odczytać, bo po prostu można nie mieć takiej umiejętności. Poproszę o następny slajd. No i to narzędzie daje możliwość prezentacji przestrzeni w czasie rzeczywistym, możliwością uwzględnienia czynników, o których mówimy na przykład na debacie publicznej, wizualizacji tego i jak gdyby na bieżąco korygowania przestrzeni, o której mówimy, z wykorzystaniem elementów, których debata dotyczy. Poproszę następny slajd. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjąć należy, że miejscowy plan zagospodarowania jako prawo miejscowe może być rozpatrywany w kategoriach narzędzia ochrony krajobrazu czy przestrzeni urbanistycznej,
niezależnie od korekt w obowiązujących przepisach prawa i o tym tak naprawdę chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Poproszę o następny slajd. Wykorzystując technologię 3D i 4D można realizować modele miasta, o czym już mówiłam, ale również można integrować ze sobą informacje zawarte w bazach danych, do których mamy dostęp, umożliwiając w ten sposób na przykład scenariusze lokalnej polityki na określony temat, na przykład dotyczący realizacji danej inwestycji w odniesieniu do panoramy przestrzeni czy wnętrza urbanistycznego jako całości. Poproszę o następny slajd. Takie modele mogą funkcjonować w ramach połączenia wielu baz danych. Tutaj macie Państwo do oglądu schemat pokazujący model hybrydowy jako narzędzie wsparcia procesów decyzyjnych w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem modeli 3D w standardzie CityGML z wizualizacją wyników uczenia sieci, głębokich sieci neuronowych na potrzeby podjęcia decyzji dotyczącej danego rozwiązania planistycznego. Wynikiem tych badań są warianty i scenariusze działań i w konsekwencji możliwość podjęcia decyzji w odniesieniu do polityki przestrzennej i planu miejscowego na przykład. Poproszę na następny slajd. Mapy kognitywne, które też są jedną z form i narzędzi wykorzystywanych, jeżeli chodzi o systemy 3D, z wizualizacją jak gdyby wyników tych działań. Poproszę następny slajd. Te mapy kognitywne dają możliwość realizacji scenariuszy zdarzeń na bieżąco, co też jest jedną z form, która jak gdyby upublicznia natychmiast daną formę, którą chcielibyście Państwo przedstawić i skutki jej rozwiązania w przestrzeni. Poproszę o następny slajd. No i ta wizualizacja, o której mówiłam, jako narzędzie dotarcia do zainteresowanych i bezpośredniej wizualizacji rozwiązań, o których mówimy, z połączeniem baz danych do poszczególnych obiektów jako aktywnych części systemu. Poproszę o następny slajd. Wnioski wynikające z tych analiz. Wydaje się, że technologie GIS, w tym modele 3 i 4D, dają bardzo duże możliwości dotyczące analiz, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących kierunków rozwoju systemów miejskich. Praktyka ta pozwala na podjęcie decyzji opartych na konsensusie i to wydaje się, że jest najbardziej atrakcyjnym elementem, jeżeli chodzi o tego typu modele. Poproszę o następny slajd. Wykorzystanie tej technologii w ramach analiz przestrzennych oraz monitoringu zmian zagospodarowania przestrzeni na potrzeby ochrony krajobrazu daje możliwości podejmowania decyzji, które są świadome i pozostają z nami na dłuższy czas, ale jak wydaje się, że w pełni świadomym, jeżeli chodzi o narzędzie, o którym mówię. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wystąpienia. Yes, thank you very much for your presentation. Probably we haven't got any time for discuss. So now in that moment there should be a break. I hope Kasia say us how many time we have for the break. Probably 10 minutes. So 10 minutes break, and after that, the next session, fourth session. See you soon.